இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிங்குலர் வேல்யூ டீகாம்போசிஷன் இந்த டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் 2 or 3 வீடியோஸில் ஜெனரலைஸ்ட் ஐகன் வேல்யூஸ் ஒரு 2 வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். அப்புறம் கியூஆர் டீகாம்போசிஷனை பேஸ் பண்ணி கியூஆர் கலரத்தை பேஸ் பண்ணி உள்ள ப்ராப்ளம் போட்டிருக்கோம். அப்புறம் கியூஆர் டீகாம்போசிஷன் பை கிராம்ஸ் வித் ஆர்த்தோனாமல் பேசிஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம் போட்டிருக்கோம். கடைசியாக சூடோ இன்வர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, how to find the generalized inverse of the 3/3 மேட்ரிக்ஸ் ஆர் 2/3 மேட்ரிக்ஸ், இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம பார்த்துருக்கோம். எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மற்றவங்கள்ட்டையும் சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ, இந்த மாதிரி ஒரு சேனல் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா சிங்குலர் வேல்யூ decomposition. ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா டெஃபினிஷன். சிங்குலர் வேல்யூ டீகாம்போசிஷன்னா என்னது? let A be a square matrix, let A be an m cross n matrix. The singular values of A are the positive square root of the non-zero eigenvalues of the matrix A transpose A. So singular value decomposition or m cross n matrix, the singular value of A or the positive square root of the non-singular eigenvalues of the matrix A transpose A. Okay, so that is the singular value decomposition is given by A equal to U S V transpose, where U is the orthonormal eigenvectors of A transpose. So V means orthonormal eigenvectors of A transpose A. Then S is the eigenvalues of diagonal elements. So that is that value is equal to S is equal to root of the square root of that is lambda 1 0 0 0 root of lambda 2 0 0 0 lambda 3. இது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக சிங்குலர் வேல்யூ டீகாம்போசிஷன்னா the singular value decomposition of the matrix A is in terms of US B inverse, where U is the orthonormal eigenvectors of A transpose and B is the orthonormal eigenvectors of A transpose A, and S is equal to corresponding eigenvalues of the diagonal elements or the eigenvalues of the diagonal elements. Diagonal elements contain the non-zero. The diagonal elements contains the eigenvalues. That is the square root of the eigenvalues. That is S is equal to root of lambda 1 0 0 0 root of lambda 2 0 0 0 lambda 3. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த ப்ராப்ளம் என்னென்னா find the singular value decomposition of the matrix A is equal to 2 minus 2 2 minus 2 minus 2 minus 2 6.
ஸோ இதே ப்ராப்ளம் தான் நம்ம எங்கே பார்த்துருக்கோம், சூடோ இன்வர்ஸில் பார்த்துருக்கோம். ஃபைண்ட் த சூடோ இன்வர்ஸ் ஆஃப் த கிவன் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ அதே ப்ராப்ளத்துக்கு தான் என்ன பண்ண போகிறோம், சிங்குலர் வேல்யூ டீகாம்போசிஷன் கண்டுபிடிக்கும். ஸோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் இது, அடிக்கடி அனாலிசிஸில் கேட்குற கொஸ்டின்ஸ். ஸோ ரெகுலராக இந்த வீடியோஸை நீங்கள் பாருங்கள். Find the singular value decomposition of the matrix A is equal to 2, 2, minus 2, 2, 2, minus 2, minus 2, minus 2, 6. Okay, out of the solution. First step is the matrix. A is equal to 2, 2, minus 2, 2, 2, minus 2, minus 2, minus 2, 6. Okay. What is the singular value decomposition? The square matrix of A U into S into V transpose. Okay, where U is the orthonormal basis of A transpose, V is the orthonormal basis of A transpose A. Then S is the diagonal matrix, that is lambda 1 0 0 0 lambda 2 0 0 0 lambda 3 3 by 3 na இந்த மாதிரி தான் ஃபார்முலா வரும். First to find A transpose. A transpose. So how to find the A transpose value? That is A transpose. A transpose equal to 2, 2, minus 2, 2, 2, minus 2, minus 2, minus 2, 6 into, this is a transpose. So 2, 2, minus 2, 2, 2, minus 2, minus 2, minus 2, 6. So that is equal to, so product of the matrix. So order, this is 3 by 3, this also 3 by 3. So in the column, in the row equal are. So we get the output of the matrix in our 3 by 3 varum. So you multiply these two matrix. So first row, first column, first row, first row, first column, then first row, second column, first row, third column. Okay, first row, first column, first row, second column, first row, third column. So the first row, first column, 2 into 2 plus 2 into 2 plus minus 2 into minus 2. So value is 12. Then first row, second column, 2 into 2, 4, 2 into 2, 4, 2 into 2, 4, 12. 2 into 2, 2 into minus 2, then 2 into minus 2, minus 2 into 6, that is minus 12. So total is minus 20. The second row, first column, 2 into 2, 4, 2 into 2, 4, minus plus 4, that is 12. Again 12. So again 20, so minus 20. Again third row, first column, 2 into 2, minus 4, plus minus 4, plus minus 12, that is minus 20. So again minus 20. So again 44. So A transpose equal to 100. Now you find A transpose A. A transpose A. So that is equal to A transpose in our 2, 2, minus 2, 2, 2, minus 2, minus 2, minus 2, 6. Again 2, 2, minus 2. Rendu matrix equal minus 2. So adukku transpose transpose eduthalum ore matrix ah irukku. So that is also again to 12, 12, minus 20, 12, 12, minus 20, minus 20, minus 20, 44. So this two matrix. So A transpose எடுத்தாலும் A transpose எடுத்தாலும் ஒரே matrix தான் வருது, ஒரே matrix. அப்போ eigen values equal ஆ தான் வரும். சரியா? So first to find A transpose கண்டுபிடிச்சோம். இனி என்ன பண்ண போறோம்னா step 1. Here this is step 1. Okay. Then step 2. Step 2. Step 2. Find the eigenvalues. Find the eigenvalues of 12, 12, minus 20, 12, 12, minus 20, minus 20, minus 20, 44. So, this is the eigenvalues. What is the method of finding the eigenvalues? We are going last video la nama paathom adhe mari da nama panna porom. The characteristics equation is, so 1 into lambda cube minus alpha 1 into lambda squared
plus alpha 2 lambda minus alpha 3 is equal to 0. So you find alpha 1. So alpha 1 னு சொல்றது trace of A, sum of the diagonal. இதுக்கு diagonal sum என்னது? இந்த diagonals 12 plus 12 plus 44. So that is equal to 68. Then alpha 2. Alpha 2 means sum of the principal diagonals. So that is equal to first row, first column. That is 12 minus 20 minus 20 44 plus first row, first column touch plus second row, second column, second row, second column 12 minus 20 minus 20 44 plus third row, third column 12 12 12 12. So that is alpha 2 is equal to that is value is equal to simply பண்ணும்போது 128. Again this value is also 128. Then plus 0. So alpha 2 is equal to 256. Now alpha 3. Alpha 3 is equal to determinant of 12 12 minus 20 12 12 minus 20 minus 12 minus 20 44. So alpha 3 is equal to simply பண்ணுங்க determinants. So 12 into 12 minus 20 minus 20 44 plus the second value minus 12 into first row, first column, first row, first column plus first row, second column, first row, second column 12 minus 20 minus 20 44 plus minus 20 into first row, third column 12 12 minus 20 minus 20. So that is equal to, so idu cancel, so that is equal to 0. So alpha 3 is equal to 0. Therefore the characteristics equation is, so 1 into lambda cube minus alpha 1 equal to 68 lambda square plus alpha 2 256 lambda plus 0 equal to 0. So the equation is lambda cube minus 68 lambda squared plus 256 lambda equal to 0. So lambda நம்ம வெளியே எடுக்கிறோம். So lambda into lambda squared minus 68 lambda plus 256 is equal to 0. So lambda equal to 0 and lambda squared minus 68 lambda plus 256 is equal to 0. So lambda equal roots நம்ம calculator யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் lambda values. So lambda equal to 0, lambda equal to 4 and 64. So eigenvalue கண்டுபிடிச்சாச்சு. Step 2 ல என்ன பண்ணோம்? eigenvalue கேட்டிருக்கோம். So the eigenvalues are 0. So the eigenvalues are 0, 4, 64. Then step 3. Now you find the eigenvalue. Now to find the eigenvector corresponding eigenvalue lambda equal to 64. எது பெருசா இருக்கோ அதை பண்ண போறோம். So suppose ரெண்டும் ஈக்குவலா வந்துன்னா first எது டிஃபரண்டா இருக்கோ அதுதான் நம்ம பண்ணோம். Now to find the eigenvector corresponding the eigenvalue lambda equal to 64 is given by a minus lambda I of x is equal to 0. That is, what about a? A is equal to the given matrix. So that is equal to, a is equal to 12, 12 minus 20, 12, 12 minus 20, minus 20, minus 20, 44, minus lambda equal to 64, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 of x is equal to
x1, x2, x3 equal to 0, 0, 0. So that is equal to, simplify. So 12 minus 64, that is 12 minus 10, 54, 52, minus 52. So minus 52, then 12 minus 20, second row, 12 minus 52 minus 20, then substitute பண்ணும்போது minus 20 minus 20 minus 20 of x1, x2, x3 equal to 0, 0, 0. So that is equal to minus 52 x1 plus 12 x2 minus 20 x3 equal to 0. So common என்ன பண்ணலாம் 4 ஆல் டிவைட் பண்ணலாம், dividing 4. So number reduce ஆகும்போது நமக்கு multiplication ஈஸியாக இருக்கும். That is minus 31x1 plus 3x2 minus 5x3 equal to 0. Call 1. Then second 12x1 minus 52x2 minus 20x3 equal to 0. So you divide by 4. 3x1 minus 13x2 minus 5x3 equal to 0. Okay, that is called 2. Now minus 20x1 minus 20x2 minus 20x3 equal to 0. So that is minus x1 minus x2 minus x3 equal to 0. Call 3. Now solving these three equations, solving these three, allan enna pannom, solving any two equations. Okay, from we take 1 and 2 and 3, மூணுல ஏதாவது ரெண்டு equation, we take the any two different system of equations. So suppose any one of them are equal, and the equal or unequal எடுக்கணும். So அப்போ என்ன வருது இதுல 13x1, so the from 1 and 2, from 1 and 2 minus 13x1 plus 3x2 minus 5x3 equal to 0. Okay, then 3x1 minus 13x2 minus 5x3 equal to 0. So இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது, x1 divided by இந்த ரெண்டும் determinant of 3 minus 5 minus 13 minus 5 equal to minus x2 divided by ஒரே direction எடுக்கிறோம், minus 13 minus 5 3 minus 5 equal to x3 divided by determinant of minus 13 3 3 minus 13. So that is equal to x1 divided by minus 15 minus 15 minus 15 plus 65. So minus 15 minus 65 plus 65 equal to minus x2 divided by 65 plus 15 and x3 divided by 13 into 13, 169 minus 9. So that is x1 by 65, 60, 50, 75, 15. So that is equal to x1 divided by so minus 15 minus 15 minus 65. So that is equal to 50, x1 by 50. Okay, so that is equal to x1 by 75 நடக்கு. So that is equal to 75, 65, 70, 80. So 80. So that is equal to 160. 75 minus 65, 3, that is 13x1, 3, 1, 5. So from 1 and 2, chumba check பண்ணும், 13x1 plus 3x2 minus 5x3 equal to 0. Then 3x second equation, 3x1
that is 20, that is 3x1 minus 13x2 minus 5x3 equal to 0. Okay, so x1 divided by minus 15 plus 65, so that is equal to x1 divided by minus 60. Okay, minus 15 minus into minus 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 65, so the minus 65 70 80 equal to minus x2 divided by 80 equal to x3 divided by 160. Okay, so total ratios, that is x1, so that is equal to x1 by minus 1 and x2 by minus 1 and x3 by 2. So அப்போ என்னது x1 is equal to minus 1 2. Okay, now we find the eigenvector corresponding the eigenvalue. ஒன்றும் பண்ணிவிட்டோம். Now we find the eigenvector corresponding the eigenvalue lambda equal to 4. So lambda equal to 4 டே eigenvector கண்டுபிடிக்க போகிறோம். To find the eigenvector case 2, அது case 1 ஒன்று கொடுங்க, இது case 2, eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda equal to 4. Okay, so that is a minus lambda I of x is equal to 0. So that is equal to a matrix போடுங்க, 12 12 minus 20 12 12 minus 20 minus 20 minus 20 44 minus lambda 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, so that is equal to, so that is equal of x1 x2 x3 equal to 0. So that is simplify, lambda equal to 4 பண்ணும்போது 12 minus 4 8 வரும், that is 8 12 minus 20 12 8 20, then minus 20 44 of x1 x2 x3 is equal to 0. 0 na 0 0 0 1 null matrix. So that is equal to, so 8x1 plus 12x2 minus 20x3 equal to 0. Okay, so divided by என்ன பண்ணோம், 4 ஆல் டிவைட் பண்ணோம். So 4x1 that is 2x1 plus 2x1 plus 3x2 minus 5x3 equal to 0. Call 1. Then 12x1 plus 8x2 plus 20x3 equal to 0. அடுத்தது, then third value minus 1, இதை நம்ம 4 ஆல் டிவைட் பண்ண போகிறோம். 4 ஆல் டிவைட் பண்ணும் என்ன கிடைக்கும், 3x1 plus 2x2 plus 5x3 equal to 0. Then minus 20x1 minus 20x2 plus 44 x3 equal to 0. Okay, so என்ன வரும், 44 20 20, so 20 plus 40 values, that is 40 x3 40. So இங்கே என்ன வரும், 40, that is substitute பண்ணும்போது 44 minus 4 40. Okay, so that is 40. So minus x1 minus x2 plus 2x3 equal to 0. 2x3 equal to 0. Okay, from we take this second equation, is third equation, from 1 and 2, from 1 and 2, from 1 and 2, front equation எடுங்க கிடைக்கும் 2x1 plus 3x3 minus 5x3 equal to 0. அடுத்து 3x1 plus 2x2 minus 5x3 equal to 0. இதை சால்வ் பண்ணுங்க, x1 divided by minus 15, that is 3 minus 5 2 minus 5 minus x2 divided by 2 3 minus 5 minus 5 equal to x3 divided by 2 3 3 2. So that is x1 divided by minus 15 plus 10 minus x2 divided by minus 10 plus 15 and x3 divided by 4 minus 9. Okay, so that is x1 divided by
and over 5 minus 5, well, that is 5 plus 5, and x2 minus x2 divided by 5 and x3 divided by minus 5. Okay, so that is x1 equal to either plus 1, either minus 1, minus is plus 1. Okay, minus 15 minus 15, that minus 15 plus 10 minus 5. So that is equal to x1 by 5. So x2 by minus 5 minus 5, 3 by minus 5. So upon x2 equal to no minus 1 1 1 or minus 1 minus 1 minus 1. இந்த மாதிரியும் எடுக்கலாம். So lambda equal to 4 க்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Now you find case 3. Now to find the eigenvector corresponding the eigenvalue lambda equal to 0. Okay, so that equal to now lambda equal to 0 போடும் என்ன கிடைக்கும்? A minus lambda I of x equal to 0. Okay, so that is equal to 12 minus 20 12 minus 20 minus 20 minus 20 44 minus lambda equal to 0 0 of x1 x2 x3 equal to 0 0 0. That is equal to 12x1 plus 12x2 minus 20x3 equal to 0. அடுத்தது 12x1 plus 12x2 minus 20x3 x2 equal to 0. Sorry, x3 equal to 0. x3 equal to 0. அடுத்தது minus 20x1 minus 20x2 plus 44 x3 equal to 0. இது 3, இது 2, இது 1. So compare this. We compare the equations. So first two equations are equal. So we take any one of the equation. ரெண்டு different equation இருந்ததுன்னா ஏதாவது ஒன்று தான் எடுக்கணும். எடுக்கிறது from 2 and 3 we get பண்ண மாதிரி நம்ம எடுக்க போகிறோம். So that is x1 divided by determinant of 12 minus 20 12 minus 20 minus x2 divided by 12 minus 20 minus 20 44, then x3 divided by 12 minus 20 minus 20. So that is equal to, so that is x1 divided by 12 into minus 20 minus of minus plus, that is equal to 128 equal to x2 divided by minus x2 divided by 128, then x3 divided by 12 into 20 minus 0 that is equal to 0. That is x1 by 1 equal to minus x2 by 1 equal to x3 by 0. So x3 is equal to 1 minus 1 0. Okay, ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் x1 x2 x2. So x3 equal to this value. So what is x2? So x2 equal to என்ன வந்துச்சு 1 1 1 and x1 is equal to, what is the x1 values? That is equal to 1 1 minus 1 or minus 1 minus 1 2 minus 1 minus 2 3. These are the eigenvectors of A transpose. Okay, so now you find, now to step 3 முடிஞ்சிச்சு. அடுத்து step 4 to find the normalized eigenvector. Okay, we check the eigenvectors are pairwise orthogonal. We find the orthonormal vectors. We check the eigenvectors are pairwise orthogonal. So orthogonal சொல்லும்போது என்னது? So we check x1 x2 x3. What is x1? This is x1. We check x1 into x2, that is 1 into minus 1. x1 is equal to minus 1 minus 1 2. What is x2? x2 is equal to 1 1 plus 1. Okay, so that is equal to minus 1 plus 2 equal to 0. Then x2 x3 is equal to 1 minus 1 0. So that is equal to 0. Then x1 x3 equal to x1 x3.
x1 is equal to 1, that is x3 minus 1 plus 1, okay, plus 0, okay, 0. Therefore, x1, x2, x3 are pairwise orthogonal, okay. Therefore, x1, x2, x3 are pairwise orthogonal, okay. Therefore, x1, x2, x3 are pairwise orthogonal. Therefore, x1, x2, x2 and x3 are pairwise orthogonal. Pairwise orthogonal. Therefore, normalized vector is equal to, so that is x1 is equal to another 1 minus 1 minus 1 2 vanduchi, that is equal to the normalized vector, so that is equal to 1 minus 1 by root of minus 1 the whole square plus minus 1 the whole square plus 2 square, okay. அடுத்து என்ன வரும், so இது equal to கண்டுபிடிச்சிட்டாலே ஈஸியா பண்ணலாம், so that is equal to minus 1 divided by 1 plus 1 2 plus 4 4 5 6 root 6. அடுத்து என்ன வரும், minus 1 by root 6. அடுத்தது 2 by root 6, கமா. அடுத்தது ரெண்டாவது செகண்ட் வெக்டர் 1 1 1, so that is 1 by root 3 1 by root 3 1 by root 3. Then third vector is equal to 1 by root 2 minus 1 by root 2 0, okay. So this normalized eigenvector, therefore the normalized eigenvector, so that is u is equal to minus 1 by root 6, so that is called u, so that is minus 1 by root 6 minus 1 by root 6 plus by root 6, okay, 2 by root 6, that is 1 1 minus 1 எடுக்கலாம் plus 1 எடுக்கலாம், so normalized vector, so this is equal, okay, இது UH. Similarly, you find now case step 3 4 step 5 to find V, okay. What about V? V is the orthonormal basis, orthonormal eigenvectors of A transpose A. So A transpose A yum A transpose A yum A transpose, and the A transpose A is equal to A transpose. அப்போ ரெண்டும் ஈக்குவல் தான். So again B is equal to same vector minus 1 by root 6 minus 1 by root 6 2 by root 6 and 1 by root 3 1 by root 3 1 by root 3. இது 1 by root 2 minus 1 by root 2 0. Now B transpose is equal to now row con minus 1 by root 6 minus 1 by root 6 2 by root 6 1 by root 3 1 by root 3 1 by root 3, அதே மாதிரி 1 by root 2 minus 1 by root 2 0, okay. So finally you find step 6 step. So yes, what is yes, the square root of that is root of 64 0 0 0 root 4 0 0 0 0. The corresponding eigenvalues are diagonal entries. So square root of the eigenvalues, the singular value of A is a square root of the eigenvalues, so that is equal to 8 0 0 0 2 0 0 0 0. So finally you find U S B transpose, okay. So what is U B transpose, so that is U is equal to same matrix 1 by root 6 then minus 1 by root 6 minus 1 by root 6 2 by root 6 then 1 by root 3 1 by root 3 1 by root 3 then 1 by root 2 minus 1 by root 2 0 into root 64 0 0 0 root 4, that is 8 2 0 0 0 0 into same values in the matrix. So product என்ன கிடைக்கும், A கிடைக்கும். So which is a singular value decomposition. So very simple. Actually ஒரு 6 ஸ்டெப்பாக பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோம், actually the singular value decomposition of A is equal to U
SV transpose. What about U? U is the orthonormal basis of the eigenvectors of A transpose. V is the V transpose V is the orthonormal basis of the eigenvectors of A transpose A. So first you find A transpose. Step 1 la A transpose A transpose A கண்டுபிடிக்கிறோம். கண்டுபிடிச்சு வச்சிட்டு step 2 ல என்னது you find the eigenvalues of A transpose. Okay. Then A and the eigenvalues. Now you find the eigenvectors corresponding this eigenvalues of A transpose. So மூணு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So then அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்றோம்? To find V. V க்கும் அதுக்கும் U க்கும் V க்கும் என்னது A டிரான்ஸ்போஸுக்கும் A டிரான்ஸ்போஸ் A க்கும் ஒரே மேட்ரிக்ஸ் வரதுனால அந்த மேட்ரிக்ஸை அப்படி யூஸ் பண்ணா போதும். So again you write V. V equal to U V யும் ஈக்குவல் தான். பட் டிரான்ஸ்போஸ் மட்டும் தான் மாறும். So finally you write step 6 S. So US V transpose equal to ப்ராடக்ட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் பெருக்கிறோம். எது கிடைக்கிறோம்? இந்த ரெண்டும் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அது வேல்யூஸ் என்ன கிடைக்கணும்? A கிடைக்கணும். ஸோ A கிடைச்சா தான் இது which is a singular value decomposition of the given matrix. So உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ புரிஞ்சிருக்க மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.